Aigi ming Philona Thokchom, aina class 10 gi chemistry takchagani. So dear students, aikoina chemistry gi ahanba chapter periodic classification of elements ki manung channa mamangi class phawada modern periodic table gi maru oiba features sing aikoi khangminakre table sigi lairiba magi merit points sing aduga still aikoina overcome tawba ngamdriba defect ki matang dasu khoi khangre ngasi matung tarakpada aikoina ngasi gi topic oina periodic properties of elements ki matang da amuk aikoi khangminasi ihan hanbada periodic properties kadai bu kawage property khara hariba property si element gi atomic structure amasung mahaki electronic configuration that depend tawba madugi properties tu bu aikoina periodic properties haidana akoina define tawgani haibadi periodic properties are properties of elements which depend upon their atomic structure or electronic configuration haibani aikoigi syllabus ta maruiba periodic properties khara include tawri hariba properties sing si aikoina mathang naina yengsi ahan bada valency kadai bu kawbage valency hairagadi aikoina element amagi atom gi combining capacity haidana aikoina definition pi haibadi aikoina valency of an element is defined as the combining capacity of an atom of the element with other atoms of the same or different element haibani valency si aikoina karam haina puthokani masi amu akoi makha tana khangminasi valency haibasi aikoina determine tawnabagi damakta aikoina element tu gi mahaki lairiba number of valence electron gi idea ma hana aikoina legadabani haibadi valency si aikoina number of valence electron dagi puthokadoribani matang sida aikoina point ani khak note tawsanminasi ahanba point ta karigumba element amagi magi lairiba number of valence electrons ina either 4 dagi hantharaba natragana 4 ga manaraba haibadi if the number of valence electron is either less than or equal to 4 then haidiba element sigi magi valency si ekoina magi lairiba number of valence electron duna lepkani ani shuba point amana amu karigumba lairiba magi number of valence electrons ina 4 dagi henkraba madugi matamdadi ekoina mahaki valency kram haina puthokani element dugi valency ekoina kam haina determine tawgani matang asida ekoina mahaki valency si ekoina 8 minus the number of valence electron tawraga hairiba element sigi valency puthokani haibadi if the number of valence electron is greater than 4 then valency of an atom of the element will be equal to 8 minus the number of valence electrons. Now, valency haibasi periodic property amani. Periodic property haibadi hairiba property asi aikoina periodic table da yauriba element singsida aikoina regular oiva mawongda variation ama haibadi either increase ki natragana decrease ki aikoina uba phangi. So aikoina valency hariba periodic property asida thengnaba magi periodic train adu akoi amuk yengminashi along a period haibadi aikoina periodic table sida left to right yengba matamda element ki magi valency si aikoina generally 1 dagi 4 da increase tawrai aduga amu makha tana 0 da hanthagi ba thengne haibadi along a period maruoina short periods ki matangda valency si ekoina it gradually increases from 1 to 4 and then decreases to 0 in a group amada dikram haina tawi group amada ekoina from top to bottom yengba matamda element sing sigi valency si chap manana leiba ekoina thengne khoi amuk henna gyan taminana ba example ama mulausi aikoina second period ta lairiba element singi example yengsi second period ta lairiba element singsi lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine amasung neon now lithium
beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine amasung neon hariba elements singsigi atomic number c 3 4 5 6 7 8 9 amasung 10 ni makoigi electronic configuration akoina ithoga yengba matamda makoigi outermost cell da electron si akoina 1 2 3 4 5 6 7 amasung 8 asum haina leiba thengnei haibadi hariba elements singsida leiba magi number of valence electrons in the order 1 2 3 4 5 6 7 amasung 8 ni haibani adu eragadi akoina elements singsigi valence si akoina it increases in the order 1 to 4 and then decreases to 0 aduna akoina conclude toba yabadi valency hariba periodic property of element C along a period it gradually increases from 1 to 4 and then decreases to 0 hybasin ani shuba periodic property amamu akoi discuss tausi the second periodic property we are going to discuss about is atomic size atomic size hairagadi aikoina atom gi radius tu buni akoina khangnari basi now atomic size haibasi akoina karam haina define tawgani now atomic size haibasi akoina atom amagi magi nucleus ki center ga magi mapan thangba ioi oigadoriba magi outermost cell maduga ani dugi marakta leiriba distance to boy koina atomic size ni haidana koina define tawi haibadi atomic size is the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an isolated atom oigadaba atomic size haibasi yamna pikpa potni aduga masi koina units like picometers and angstrom sijanarga koina express tawi 1 picometer haibasi akoina 10 to the power minus 12 ka mane aduga 1 angstrom hairagana 10 to the power minus 10 meter ga manaba unit ni matang asida akoina hydrogen amasung helium gi mahagi atomic radii si khangminasi the atomic radii of hydrogen and helium are 37 picometer and 93 picometer respectively now atomic radius si aikoina periodic property ni now hariba periodic property asi aikoina along a period in a group magi variation karam haina lakpage habadu makhata na mukhangin asi so the periodic trends in atomic radius now along a period habadi aikoina left to right elements singsigi arrangement si aikoina yengba matamda atomic size of element C aikoina gradually hantharakpa ui from left to right masigi maram si akoi amuk hauzik makhata na muk khangminasi now along a period aikoina left to right lakpa matamda elements singsigi mahaki atomic number si aikoina henkalakpa ui atomic number henkalakpa haibadi magi number of electron amasung magi number of proton da henkalakpa haibani in short akoina samna hairabada atomic number henkalakpana nuclear charge henkalai haibani nuclear charge henkalakpa matamda nucleus ki mapangal kankhalakpana maram oiraga outermost cell leiriba electrons si hen line with greater pull chingchalakpa ngami maram asina size pihalakpani aduna aikoina atomic size piktharapagi magi maram si aikoina mahaki nuclear charge henkalakpana ni haidana koina isam samna haiba yagani down the group aikoina amuk yengba matamda from top to bottom group amagi elements singsi koina yengba matamda mahaki atomic size si henkalakpa ui now sigi maramna amuk kari oigadoribano amuk akoi khangminasi in a group aikoina top to bottom lakpa matamda su maki atomic number si adumuk henkalai magi atomic number si hen adum henkalai haiba yai khudam oina koina group 1 gi elements gi example lobu matamda starting from the element hydrogen mathangda lithium lakpa haibadi magi num increase in electron or atomic number si adumak lai electron masing henkachara agasu masidadi aikoina magi nuclear charge henkalai basi aikoina
अनौबा इनर्जी सेल हापकलपदुना हेन ओवरकम तौगिबना अखोइना एटोम की साइज से पिक्सल लपगी मुहूर्त अखोइना चाउरकपनी हाइदना अखोइना एक्सप्लेनेशन पीबा याय हाइबदी डाउन अ ग्रुप the atomic size increases because the increase in nuclear charge is overcome by the screening effect of the nucleus haibadi anova energy cell hapchilakpana maram oidana nucleus se seal tawgre aduna aikoigi ngasagi henkalaiba nuclear charge si magi screening effect no overcome tawgibana maram oidana magi atom की size से sum चौखलपनी हाइदना कोई explanation पीगनी so ngasagi group 1 element की example दो मुकनिंग सिंग मिना से group 1 द यावरिबा element से hydrogen lithium sodium potassium sum हाइदनी हाइरिबा element सिंग सिगी electronic structure नत्रगन atomic structure अखोइनी येंबा मतमदा अहानबा element hydrogen द मागी energy cell अमा खग यावगनी lithium द अन्नी sodium da ahum sumai tawdana potassium hydrogen element si yoropodadi mangonda yawriba energy cell si marini sumaina ano ba energy cell hapchilakpana maram oidana magi henkalaiba nuclear charge si screening effect of the nucleus na overcome tawkibana atomic size si down the group henkalapani sumaina aikoina ngasi akoigi ngasi gi topic asida akoina khangminagre madudi element amagi periodic property haibasi element की मागी atomic structure नत्रगन मागी electronic configuration दा depend तौबा property नि ngasi अखोइगी topic असिदा अखोइना मरुओइबा periodic property अनि discuss तौमिनखरे property अनि दुदी अहानबदा valency अदुगा अनि सुबदा atomic radius हाइबसिनी अखोइना हौजिक conclude तौबा याबदी valency of elements मखोइसी अखोइना gradually along a period 1 to 4 henkalakani aduga 0 da amuk hanthagigani aduga in a group the valency of element will remain the same chap manana adum leigani group 1 element gi magi valency si element khudimaki oina 1 adumak oigani amaromda ani shuba periodic property atomic size ki matang da koina amuk khangminakre madudi along a period atomic size generally decreases from left to right. Aduga masigi maramna nuclear charge of the atom of element henkalapagini. Aduga in a group atomic size will increase. Sigi maramna ikoina henkalaiba nuclear charge su anova energy cell hapchilapana maram oiraga screening effect of the nucleus na overcome taukibadagini haibasi ikoina punna khangminare.